Shalom. Hello, how are Good you? morning. Kertov, morning. Shavuatov, Rabbi, how are you? Thank God. And yourself? Shalom, Robbie. Good morning. Good morning. Nice to see you all. Shalom, Rabbi. Good morning. Hello. Greetings. Good. Shavuatov. Very nice to meet you all. Okay. Now it's quite dark here. Is my face very dark? Am I? Is it? No, I think we can see you clearly, Rabbi. No That's problem. good. That's really good. That's excellent. Thank you. Okay. Now, Rabbi, if you are okay, can we start with one question from last week? please. Then we can continue. Yes, certainly. Great, Baruch Hashem. So, one question last week that hasn't been asked to you were basically, we were last week discuss about the meaning sort of the commandment of the mitzvah, which is the connection for us to Hashem, right? But we do have understanding that the commandments there were two types at least. The one that we understand, which is we can call it mishpatim, and then the one that we don't understand, which we call hukim. So for those who mishpatim, we know, and yes, I think you also explained the spiritual connection and the spiritual reason or meaning of that commandments. How about the hukim? How about those that we can't understand? Will the same concept that we discussed last week applies the same, or how will gonna be the Rabbi? The answer is yes, to a degree, because as Maimonides writes, we are meant to do our best to find reasons, even for those commandments which are hukim. So it doesn't mean that we'll ultimately understand them, and for that reason, even when we look at the mishpatim, those also have certain details, which are God's will. In other words, why is it this? Why is it so? For example, just to give you an example, I don't think this doesn't necessarily apply to the Noahide law, but for example, the law in the Jewish law with regard to theft is that the thief has to pay back twice what he stole. Now, why twice? Why not 3 times? Why not 1.5 times? The very fact that Hashem has said twice, even in a law which is a mishpat, which is something which seems more rational, so there even in the mishpatim there are details which we don't understand why Hashem made it that way. So, but going back to your question about chukim, yes, there is an important concept of trying to understand whatever we can of them. Now, for example, I think we spoke about the kosher animals before, and we pointed out that the kosher animals very often, certainly the non-kosher birds are predators. Right. Or sometimes, for example, some of the non-kosher fish, like the shark, is a predator. Now, Nachmanides says that the reason for the mitzvah of the kosher kinds, to eat the kosher kinds and not the others, is because they have properties. These are not refined creatures. These are cruel creatures sometimes. And we do not necessarily, well, it's not, as I say, it's not obligatory on a beneach, but for example, but if you're looking for reasons, we don't want the characteristics of that animal to become part of us, because our body is made from what we eat. And so therefore, when we eat more refined foods, then our body is a more refined vessel or vehicle, right, for the soul.
That's an example of finding reasons. So even though the laws of kashrut is a chok, there's no question, it's a chok. But that doesn't mean that we can't find some reasons for it. Yeah. So the answer is yes. We are, even when it comes to chukim, there too we are to look. I mean, it's harder to understand. They are much harder to understand. But yes, there is a concept that it is of value to look for reasons there too, and to the extent that those reasons can be understood, then it's certainly permissible to do those, to do those commandments, with the exception of those commandments which were prohibited for, for non-Jews. So does that answer the question to some extent? Yes, very much, Rabbi. Thank you so much. Fine, good. Any more questions? I think that's all. Let me ask whether maybe along the weekend the participants has the questions. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah masih ada pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan kepada Rabbi terkait dengan pengajaran minggu lalu ataupun juga apapun yang ingin ditanyakan? Silakan. Saya beri waktu segera agar tidak membuang-buang waktu karena Rabbi sangat-sangat terbatas waktunya. Silakan. Ada? Sementara Untuk kita nggak ada, lanjutkan? Lanjut, PM. Dilanjutkan? Baik. Lanjut. Rabbi, we can continue with your teaching. Good. Thank you. Okay. Well, today I want to speak about some more aspects of the work of the HaRav of Prague. Very great thinker who lived about 500 years ago, and he lived at a time which was also very significant in the general world. At that time, what you have is what's called the Renaissance. Certainly that's what you find in Europe. In Europe, it was a European phenomenon, the Renaissance. Now, the Renaissance is a time where you have, some people say it's the birth of science, the birth of modern science. You have scientists like Galileo and so on. And later on, you find science goes even further in what's called the Enlightenment, which is the 1700s. So what you have at this time, what you have at this time is a focus on the human being as central. Now, when I say that, this is not necessarily a positive thing from a religious point of view, because the Middle Ages, which preceded it, were times with a strong religious worldview. And what you have at the time of the Renaissance is the beginnings of secularism. I call it a humanism, where one no longer much of thought is no longer interested in God, but is instead interested in the role of the human being as a master of nature. So now the terms become the human being on the one hand, nature on the other hand. Now, I mention that because something is happening also in Torah thought at that time, which is similar but very different. Because this is what happens. We find that new epochs in Torah thought are being paralleled in the world by similar things, but there is a very great difference between what the Torah says and how the secular world develops that idea. Now, the HaRav of Prague
is also very, very interested in the role of the human being, and particularly of the Jewish people. And I hope to explain how this relates to Noahides in due course. Yeah. So the Maharal of Prague, what does he do? First of all, he says, let's look at creation. Let's look at the way in which the world was created. It was created with a human being, Adam. Mhm. And of course, from Adam came Chava, and so on and so forth. And the notion of that is that the human being was supposed to be very special. The human being was supposed to give spiritual meaning, was supposed to be the spiritual focus within the creation. The human being was supposed to be like the soul of the whole creation. And of course, the human being at the same time was a physical being. So the human being was physical in that sense. The human being was part of nature. But the human being was unique into the extent that the human being was not just a physical creation, but also a spiritual one. The human being was if you like, a conduit, a channel for divine influence into the world, and had a concept of godliness, and was intended by God to make the world holy. So this idea of the human being as a unique combination of the spiritual and the physical means that the human being, in a sense, that it was for the human being that the whole creation was made. Why did God create the world? In order that the human being should transform it. Mhm. So the human being, on the one hand, represents physicality, but at the same time, the human being has a unique spirituality. There is godliness in the human being. So it's interesting that within the human, just like we normally we say God is spirituality and the creation is physicality. Well, in reality, this is true. But the human being also combines within him or herself exactly the same thing, the spirituality and the physicality. And in many ways, therefore, the human being was meant to be an agent of Hashem. Now, let's take this further. What happened was that Adam was a very, very holy person, godly person, until he sinned. And then there was because of his sin, there was a corruption throughout the whole of creation. He fell in his level, and the whole creation was damaged in spiritual terms as well. Now, what happens then is that then there was some 1,000 years, or we could even say 2,000 years of the 2,000 years, which are called the 2,000 years of Tohu, 2,000 years of void and chaos, spiritual chaos. During this time, you had the flood, you had the Tower of Babel, you had a whole lot of successive declines in the creation, until the patriarchs came along, until the time of Abraham, Yitzchak, and Yaakov, Abraham, Isaac, and Jacob. And Jacob was in many ways the greatest of the patriarchs. And it says about Jacob in the mystical writings that his beauty was like the beauty of Adam. In other words, in him was all holiness, was, so to speak, all of the dispersed
sparks of holiness. It was all, so to speak, or most, whatever it is, the purity and the holiness in Adam came back and was, so to speak, found in the person of Yaakov, of Jacob. Now, Jacob, of course, then is the father of the Jewish people. And what happens then is that Jacob and his family go down into Egypt. Now, the family of Jacob consisted of 70 souls, 70 souls. And this number is very significant because there are, the Torah speaks of 70 nations. And the 70 souls of the family of Jacob correspond to the 70 nations of the world. And what this actually, what this means is that the Jewish people, as they were, so to speak, in the Jewish people, as they were members of the family of Jacob, and this is, of course, the very beginning of the Jewish people as a whole, their task was to elevate and to lift the 70 nations of the world. So what you see then is the idea that the Jewish people had in them, and this came out particularly when the Jewish people came out from Egypt later on. They came out then with a great refinement, a purification. When they were lifted up by God, so to speak, and taken out of Egypt, and then they came to receive the Torah. You see here then that this was a nation which was separate and different from all the other nations of the world, because it had a pure spirituality. It had a spirituality which was separate from physicality. They were physical people. They were in this world, but they also had a spiritual characteristic, which was, they call it, the Hebrew word is, the HaRav uses the word nivdal. Nivdal means removed, separate from the physical world. So here you see, this is how the HaRav, this is one of the major themes of the HaRav of Prague, is that the Jewish people are a crucial link between God and the creation. That we see that the nations of the world are elevated by the Jewish people, and the Jewish people have this unique connection with God. So, in other words, you find in the Jewish people a combination of two things: of spirituality, which is nivdal, removed from this world, but physicality. They have bodies. They're in this world too. And in a way, what this signifies, though, is that the Jewish people that have a task, and their task is to elevate the whole creation and to be a source both of the transcendent godliness, but also to have an influence to be a link to the physical world. And in some sense, also, the physical world is created because of them. Now, what does that mean? I'll tell you, that's a very deep concept. It means, for example, let's go back to Adam. I'm sorry, I'm giving you a lot of information there, but I'll try to summarize it before. When we go back to Adam, God created Adam, and at the end of the creation, on the sixth day of creation, he created, and up to that point, he'd created an entire world, all of its elements. Now, what that means is that God created the world for Adam. The world was created for Adam. It had a reason for being created. It was created in order that Adam would elevate it, would transform it, would bring godliness into it. So therefore, in a way, we see the idea
that the world, in a sense, is being created. Oh, you could almost say, you can't say it's being created by Adam, it's created by God, but it's created for the sake of Adam. And similarly, later on, when Adam is, if you like, reconstituted, so to speak, in the figure of Yaakov, when it comes back together, so also the nations, if you could say, they exist in this parallelism to the 70 souls of the Jewish people. God creates them, God sustains them for the sake of the beneficial influence which the Jewish people are meant to have on them. So it's as though God is, so to speak, operating through the Jewish people. He's sending in, he creates physical world for them to work with, and he sends in spirituality through them. So in many ways, this is a very important idea that the physical and the spiritual are being created for the sake of and through, so to speak, the Jewish people. It's a very deep idea. Now, this contrasts very strongly with the secular worldview of the Renaissance, which I just mentioned before, because the Renaissance also says, for the first time, the human being is everything. They say they're no longer interested, so to speak, in the spiritual. For them, the human being is the absolute center of creation, and the human being is a part of nature which is able to conquer the rest of nature. It's like they call it the inner dimension, the mind, which is able to conquer the body. But in the Torah perspective, it's similar but very different. Yes, the human being is the center, is very crucial, but it is because the human being is an agency of God. That's the difference. The human being is there to bring godliness into the world, and the whole physical world is being structured for the sake of that human being, including all of the nations of the world. So what I'm getting at is as follows, is that here the Maharal of Prague, unlike any previous thinker to my knowledge, is concentrating very much on the Jewish people, that people who, so to speak, recovered that original concept of the human being, the way Adam was supposed to be, spiritual and physical at the same time. In other words, that the spirituality and the physicality which was supposed to exist both in its perfection in Adam, it's the Jewish people who recover that and who now take over that task of the human being as it was supposed to be at the beginning of the creation. So this is I'm sorry, it's very deep. It's a very deep idea, and I hope I've explained it adequately. But we in other words, what we're going to we're going to see now, the takeaway message is that the purpose of the Jewish people is now to be a channel of spirituality, and also a channel, if you like, of physicality to the world, in as much as the Jews are not the creator, God is the creator, but it's coming through the human being and for the sake of the Jewish people at this stage. Now we'll soon see how the Noahide perspective comes in as well. But I'm sorry, I hope that's reasonably understandable what I said. Definitely, Rabbi. I will try to translate and explain step by step because I made some notes as well. Yes. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Baruch Hashem, kita kembali bertemu. Bagian pertama pertanyaan tadi nanti saya akan jawab di bagian akhir saja ya, karena ini kita ada hal yang lebih penting, yaitu bukan berarti lebih penting, artinya ada yang harus kita kejar waktunya. Nah, maka dari itu saya langsung menerjemahkan terkait dengan pernyataan Rabi, pengajaran Rabi yang lebih lanjut. Ini kan berseri ya, dan minggu lalu pun dan pertemuan sebelumnya pun kita membahas terkait dengan bagaimana pewahyuan Taurat dalam era modern dengan satu tokoh yang bernama Rabbi HaRav of Prague ya. Beliau hidup sekitar 500 tahun yang lalu. Nah,
500 tahun yang lalu, bila mana kita melihat sejarah kontemporer manusia, sejarah peradaban manusia secara sekuler seperti itu, Bapak Ibu sekalian, ini yang terjadi adalah sebuah peristiwa yang cukup besar dan yang merubah wajah peradaban manusia yang disebut dengan sebuah kegerakan atau sebuah tonggak sejarah yang bernama Renaissance. Nah, di situ mulai muncul dan mulai lahir yang namanya ilmu pengetahuan, orang mulai banyak sekali ilmuwan lahir di situ, dasar-dasar ilmu pengetahuan, dan juga akhirnya teknologi itu berasal dari era Renaissance tersebut. Apa namanya? Seni juga berkembang di situ dan terus berkembang sampai kepada yang satu periode yang namanya Enlightenment atau masa pencerahan. Itu di sekitar tahun 1600 1700 sekian. Oke. Nah, yang menarik di sini sebetulnya karena kalau Bapak Ibu sekalian ingat bahwa apa yang terjadi di Taurat itu juga paralel dengan yang terjadi di dunia sekuler. Ya kan, seperti pencerminan seperti itu. Cuma agak mirip tapi banyak bedanya, gitu kan? Karena di era Renaissance itu justru manusia itu sambilnya berkata bahwa ya kita tidak butuh Tuhan, sampai bablas, sampai ya boleh dikatakan bablas lah ya, sampai berkata sedemikian karena era sebelum Renaissance itu yang namanya disebut era abad pertengahan, itu manusia itu sangat-sangat religius ya, dan bahkan saking religiusnya bahkan sampai terkekang gitu, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Dan kalau di Eropa sendiri disebut masa kegelapan Eropa gitu kan, karena semuanya diatur. Dan tentunya kita semua tahu itu juga berkaitan dengan politik. Kita nggak usah bahas tentunya ya, bahwa ada aturan kepercayaan atau agama yang dikaitkan dengan politik untuk menguasai Eropa pada saat itu. Oke? Nah, itu yang terjadi. Nah, lalu Renaissance mereka mulai tercerahkan, mulai terbuka, mulai banyak hal gitu ya. Dan tadi Rabi juga berkata bahwa paralelismenya itu seperti ini, kemiripan kesamanya itu seperti ini. Renaissance itu mulai berfokus kepada manusia, menyatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang hebat, maka manusia bisa mengontrol semua segala macam. Tapi sebagaimana tadi dijelaskan itu bablas sehingga berkata tidak butuh Tuhan, gitu kan? Nah, tetapi kita akan bahas sekarang di sini apa yang terjadi di dalam apa namanya timeline ataupun juga kegerakan pewahyuan daripada Taurat ini. Nah, Rabbi Maharal Oprak, jadi yang merupakan salah satu tokoh sentral, tokoh penting yang ada yang hidup saat itu beliau berkata bahwa pengajaran beliau itu berfokus kepada manusia dan apa namanya peran manusia di dalam dunia ini. Mirip kan ya itunya pengajarannya. Nah, Rabbi Maharal itu mengatakan demikian. Kita lihat deh dunia itu diciptakan seperti apa ya. Dunia itu diciptakan mulanya itu ya ada sebagaimana narasi penciptaan gitu kan, ada alam semesta segala macam, tumbuh-tumbuhan, binatang, hewan segala macam gitu kan, dan terakhir diciptakan di hari ke-6 itu adalah manusia ya. Nah, sehingga manusia ini menurut Rabbi Maharal dari Prag ini itu berkata bahwa manusia itu yang bisa memberikan fokus, arti dan juga jiwa bagi ciptaan ini. Nah, di sini Maharal of Prague itu berkata bahwa manusia itu adalah ciptaan yang unik gitu loh. Kenapa demikian? Kenapa bisa dikatakan bahwa manusia itu bisa menjadi jiwa daripada ciptaan? Ya karena kita lihat komponen manusia diciptakan, komponen pembentuk manusia itu terdiri dari dua hal. Dari sisi spiritual dan dari sisi fisikal gitu ya. Sehingga itu bisa mengkoneksikan dua dunia yang berbeda ini. Seperti itu ya. Nah, jadi boleh dikatakan Rabbi Maharal dari Praha itu berkata bahwa manusia itu adalah agent daripada Tuhan. Nah, ini bedanya. Kalau di Renaissance itu kan berkata bahwa ya sudahlah manusia ya dengan ya mereka cuma menerima fakta bahwa manusia punya intelek, beda dengan binatang, bisa berpikir, maka bisa mengerti sains, menemukan ini dan itu segala macam. Nah, tetapi di dalam dunia Taurat kita perlu menyadari bahwa manusia itu ciptaan yang memang terdiri dari dua, memiliki unsur fisikal dan memiliki unsur spiritual. Nah, unsur spiritualnya ini adalah termasuk intelek kita, sehingga kita bisa berpikir segala macam. Ya, nah, Rabbi menjelaskan lebih lanjut terkait dengan hal ini dengan membawa kita
terkait dengan fakta bahwa Adam itu seperti apa, gitu ya. Kita tahu bahwa manusia yang pertama diciptakan di dunia ini adalah Adam, ya kan? Nah, Adam itu adalah sebuah ciptaan, boleh kita katakan manusia pertama yang sangat luar biasa, sangat mulia, dan apa namanya, boleh dikatakan ya pengetahuannya luar biasa, kudus, sampai kepada dia memakan itu kan melakukan memakan buah dari pohon yang pengetahuan yang baik dan yang jahat, ya kan? Sehingga di situ terjadi adalah corruption atau ya boleh dikatakan apa ya, penyimpangan. Adamnya sendiri pun berubah, terdegradasi, dan alam semesta juga terdegradasi sampai kepada level tertentu, ya. Nah, dari mulai saat itu sampai dengan 2000 tahun berikutnya, ya, jadi dari mulai pertama kali hari pertama penciptaan sampai dengan tahun 2000 itu tahun 2000 setelah penciptaan, bukan tahun 2000 kita ya, bukan tahun 2000 penanggalan umum, itu adalah periode yang disebut sebagai dengan periode tohu vevohu, ya, void and chaos, jadi kacau. Nah, di situ kita melihat dalam tonggak sejarah, maka itu terjadi peristiwa air bah gitu kan, the flood, lalu ada menara Babel seperti itu, dan itu semuanya itu benar-benar kacau, benar-benar chaos seperti itu sampai para patriark dilahirkan, Abraham, Yitzhak, dan Yakov, ya. Dan di sini HaRav berfokus dengan satu patriark yang terakhir, yaitu adalah Yakov. Dan Yakov ini adalah kemuliaannya, keindahannya. Itu dikatakan dalam Talmud bahwa itu seperti keindahan dan kemuliaan daripada Adam yang pertama itu, ketika dalam kondisi dia belum memakan buah pengetahuan, itu kembali direpresentasikan dalam diri Yakov. Nah, sehingga boleh dikatakan bahwa Yakov ini yang akhirnya diturunkan menjadi 12 suku, menjadi 12 anaknya yang menjadi bangsa, yaitu bangsa Israel, adalah representasi ataupun manifestasi daripada Adam, termasuk tugas yang harus dilakukan oleh Adam, ya. Kita tahu bahwa Hashem menciptakan manusia, Tuhan menciptakan manusia, dalam hal ini Adam sebagai manusia pertama, itu ada tujuannya, ada tugasnya. Kita sudah pernah belajar bahwa apa yang perlu dilakukan oleh Adam, ya kan? Tetapi pada kenyataannya, karena makan itu, maka terjadilah degradasi. Nah, sehingga tugas yang setadinya itu diemban atau diberikan atau menjadi tanggung jawab daripada Adam, akan dilakukan oleh Yakov dalam rupa 12 suku, dalam rupa sebuah bangsa yang bernama Israel. Oke? Itu yang pertama perlu kita pahami. Jadi ini adalah dikatakan bahwa manusia sebagai agent ataupun ciptaan Hashem yang memiliki tugas, dan memang ada tugas tertentu yang terkait dengan alam semesta, itu seperti ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Sampai dengan di sini. Yang berikutnya adalah fakta sejarah juga berkata, ditulis di dalam Taurat juga, bahwa Yakov atau Israel beserta dengan keluarganya ada di Mesir, gitu kan. Dan di situ dikatakan bahwa jumlah jiwa atau jumlah anggota keluarga Yakov yang ikut ataupun yang ada di Mesir saat itu, yang pindah ke Mesir karena peristiwa kelaparan itu, kita semua sudah tahu ceritanya, adalah 70 jiwa, 70 orang. Nah, angka 70 ini bukan sembarangan, bukan sekedar ya jumlahnya 70 saja, tidak. Tetapi kita semua tahu 70 itu adalah korespondensi dengan jumlah bangsa-bangsa yang ada di dunia, yaitu 70 bangsa. Jangan diartikan bahwa bangsa sama dengan negara ya. Kalau sekarang negaranya ratusan, tetapi secara bangsa Taurat mengatakan bahwa overall di bangsa di dunia adalah 70 bangsa. Contoh paling gampang, ras Melayu. Ras Melayu setidaknya kita punya tiga negara ya kan, ada Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura. Itu semua ras Melayu. Secara ras gitu kan, kalau kita bicara ras saja. Nah, ini yang penting kita perlu pahami bahwa bangsa di dunia adalah 70 bangsa. Bangsa kita termasuk salah satu di dalamnya tentunya kan, seluruh umat manusia ya. Nah, maka dari itu di sini semakin jelas bahwa tugas Yakub dan keluarganya yang ketika dia ada di Mesir gitu kan, itu harus keluar dari Mesir dan akhirnya menerima Taurat, menerima kebenaran Taurat. Itu artinya Yakov dan keluarganya itu juga bertanggung jawab untuk elevate, untuk menaikkan
untuk membawa manusia sisanya, yaitu bangsa-bangsa lain, kepada kemuliaan yang lebih luar biasa, kepada kemuliaan Taurat seperti itu, ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya harap bisa dipahami. Nah, sampai di sini, maka dari itu kita bisa memahami bahwa orang Yahudi terkait dengan orang Yahudi atau bangsa Israel ini adalah sebuah link atau sebuah penghubung yang penting, yang krusial antara Tuhan dan ciptaan. Nah, ini kita perlu pahami fungsi dan peranan masing-masing. Orang Yahudi adalah link atau penghubung yang penting antara Tuhan dan ciptaan. Karena kita sudah belajar tadi, itulah fungsi dan tugas dia, ya kan? Karena orang Yahudi itu adalah representasi daripada Adam, representasi daripada tugas yang harus diselesaikan oleh Adam. Ya, nah justru dengan orang Yahudi itulah ada di dunia ini, maka bangsa-bangsa yang ada di dunia ini bisa mencapai kesempurnaannya, bisa mencapai tujuannya masing-masing bangsa itu diciptakan, ya. Karena kita percaya bahwa Tuhan menciptakan bangsa-bangsa itu juga bukan sembarangan, pasti ada tujuan dan maksudnya. Nah, kalau sekarang kita masih belum melihat bangsa-bangsa itu mencapai tujuan dan maksudnya karena masih dalam proses, ya. Maka dari itu kita yang sudah sadar, kita yang sudah mengerti, mari kita menempel kepada Taurat di dalam di bawah pengajaran orang-orang Yahudi seperti yang kita lakukan sekarang, agar kita secara individu dan harapannya nanti secara bangsa bisa mencapai tujuannya, bisa naik, bisa elevate sesuai dengan apa yang dirancangkan oleh Tuhan, ya. Nah, sehingga dikatakan orang Yahudi itu memiliki karakteristik yang unik, yaitu percampuran atau penggabungan antara dua elemen, yaitu elemen fisik dan elemen spiritual. Maka dari itu bangsa Yahudi itu terpisah, ya kan, hukumnya terpisah, beda sendiri, ya, karena memang itulah identitas dan itulah tugas, melambangkan tugas yang dia emban, yang dia bawa di dunia ini. Kalau HaRav itu menceritakan atau menggunakan istilah nifdal untuk keterpisahan antara Yahudi, antara orang Yahudi dengan bangsa-bangsa lain, gitu kan, karena memiliki unsur-unsur spiritual yang demikian, ya. Nah, sehingga secara diringkas gitu, ya, kalau dunia sekuler Renaissance itu mengatakan manusia itu penting, betul, sampai dengan itunya benar, tapi sampai akhirnya mereka berkata bahwa ya sudah, kita tidak perlu Tuhan lagi, ya, kita bisa melakukan semuanya, manusia memiliki kuasa. Tetapi di dalam Taurat, manusia itu adalah agen daripada Tuhan, ya, adalah makhluk yang diberi tugas oleh Tuhan untuk membawa seluruh ciptaan ini kepada kemuliaan. Nah, tugasnya itu bertahap. Tuhan memakai orang Yahudi sebagai agen pertama untuk orang Yahudi ini bisa membawa bangsa-bangsa lain untuk masuk kepada kemuliaan juga. Nah, nanti ujungnya bangsa-bangsa ini yang sudah bisa mengerti itu akan membawa seluruh ciptaan di daerahnya masing-masing untuk masuk kepada kemuliaan. Kira-kiranya seperti itu tahapannya. Over to you, Rabbi. Thank you very much. Just 1 minute. Hang on a second. Okay. So, so the Jewish people then were given the Torah, and the Torah was something then which bound them completely to God. And with that, it was possible then that the Jewish people would, so to speak, be able to receive this divine influence from God. That's why we find the expression being used that in the Bible, that the Jewish people are called the firstborn of God. In other words, they're just like the father gives over, so to speak, his essence into the child, so also this essence was transmitted through the Jewish people, through the sanctity of the Jewish people. Now, and it's to the Jewish people that God is made known in the world, for example, through the deliverance from Egypt, and the various miracles which occurred. And so essentially then, God is operating through the agency of the Jewish people. God is God. And the Jewish people are Jewish people, but nevertheless, they are the initial recipients of this divine influence in the creation.
And this is the difference at that stage between the Jewish people and the other nations. Because the other nations at that stage are, for the most part, idolaters. This is early history. This is they are, you know, I'm not talking about Noahides here. We're talking about nations which worshipped various forces in nature, which were, you know, they worship the stars, they worship the various constellations. They symbolized, if you like, a level of materiality, a coarseness in nature, from which the spiritual had not been, in which the spiritual had been sunk, which submerged. Now, whereas the Jewish people, on the other hand, by contrast, had separated out the spiritual and were above the physical. Therefore, whilst being physical, of course, a physical nation, therefore they were able to maintain this goal, this divine purpose of sanctifying the creation, sanctifying themselves and being a model, so to speak, of sanctity in the world. Now, the task of where now how this now relates to Noahides is that we, just like the questions that you asked me at the beginning, you're saying that the relationship which Noahides have to Torah, the fact that the Noahides keep their laws, which are God-given laws, and not only that, they seek to come closer to Hashem in the permissible ways. This means that humanity is also coming to that level of spirituality. In other words, the task is ultimately that the nations should also recognize Hashem, just like the Jewish people recognize Hashem. There may be differences even then in level, but at all events, the idea is that the human being also should become Adam. What does Adam mean? Adam is, if you look at the word Adam in Hebrew, it comes from an expression, Edomeh, I resemble that which is above. I model myself on God. That is the etymology, if you like, of the word Adam. I resemble that which is above. And just as the first Adam was humanity in general, Adam was not, there was no such distinct, there was no division in Adam between Jew and non-Jew. It was just the human being. It's just that there came about this terrible decline, and then sanctity was recouped, so to speak, regrouped and recouped in the Jewish people. And then the task was, then let's now lift back. Let's then now elevate the whole of creation. So the concept is that, if I understand right, this is the great importance of the relationship of the Bnei Noach to the Jewish people, that through connecting to the Jewish people, then the nations become what they are supposed to be themselves, right? Yeah. Adam, and I resemble that which is above, resembling the divine, and the ultimate accomplishment will be that the whole world will know God. But it had to come about. It comes about historically through a human agency, the agency of the Jewish people. But I would add to that it comes about now also through a Noahide agency. That when we have now, and this is unique, I mean, maybe it's not unique, maybe there were other historical times where you do have very elevated Noahides, but now there is a very special consciousness amongst Noahides of spirituality, of God. And this is a foretaste of Mashiach, that the world as a whole is coming closer to recognize God as a spiritual reality, which demands a alteration and a transformation of the physical world as well. So basically, just to summarize what I've tried to say today, and these are very difficult ideas which I myself am struggling to understand, is the idea is that the human being is the agency of God in the creation.
it is for and through the human being that the world receives godliness, and the physical world is created for the sake of the human being constantly. So therefore, the human being, in a sense, is a divine agent working constantly with God. It doesn't mean that God removes himself from the picture. To the contrary, the human being is a partner of God, so to speak. Is the source. Of course, God is always the ultimate, without any question. But the human being is the vehicle through which divine powers enter the creation. So, therefore, it is of great importance now that the world knows this. And then when the world knows this, they actually become partners to the Jewish people in this task. It's not just the Jewish people doing it by themselves. For thousands of years, the Jewish people were the ones who had this unique consciousness of the divine. But now it is a time for this consciousness of the divine to be spread out over the whole of humanity. And that's why the Noahides are so important today, because they are now fulfilling the task of Adam, of the human being, what Adam is supposed to be. So, as I say, I've been a little bit repetitive here, but this is the idea I basically wanted to give here. Right. Okay, I'll translate, Rabbi. Saudara Rabbi. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi untuk melanjutkan tadi pemahamannya bahwa kita mengetahui bahwa orang Yahudi memiliki fungsi dan karakter yang unik. Nah, maka dari itu di dalam bahasa yang ada di dalam kitab suci, di dalam Taurat dan Tanakh, itu dikatakan bahwa orang Yahudi adalah firstborn atau anak sulung, gitu ya. Karena ini hanya sekedar untuk menggambarkan bahwa bagaimana esensi dan sifat daripada orang tua itu diturunkan kepada anak. Kita semua tahu mulai dari DNA dan sifat dan karakter semuanya, gitu kan. Nah, sehingga dengan demikian dikatakan bahwa Tuhan itu beroperasi di dunia ini dengan memiliki agen yang pertamanya itu adalah orang Yahudi, gitu kan. Nah, kenapa nanti dikatakan bahwa agen pertamanya ya, nanti kita bahas selanjutnya. Nah, maka dari itu Tuhan menggunakan orang Yahudi di zaman dahulu kala, gitu kan, yang sebagaimana dicatat di dalam Taurat, untuk menyatakan dirinya, membawa mereka keluar dari Mesir dengan berbagai macam mujizat, menyeberangi Laut Merah, gitu kan, lalu juga memberikan Taurat di Sinai, lalu menyertai mereka dari sepanjang peradaban melalui pembuangan di Babel, mereka tetap eksis, segala macam seperti itu ya. Nah, kenapa demikian? Karena itu itulah yang membedakan antara orang Yahudi dengan bangsa-bangsa lain, gitu kan. Bangsa-bangsa lain saat itu dikatakan adalah bahwa mereka adalah penyembah berhala, ya. Penyembah berhala bukan berarti sesuatu yang seperti apa ya. Ini kita juga masuk kepada esensi daripada penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu adalah mereka menyembah pada saat itu adalah ciptaan yang bukan merupakan Tuhan. Artinya mereka memiliki pemahaman dan mereka memiliki penghargaan terhadap ciptaan, tetapi berlebihan, gitu. Contohnya orang-orang dahulu kala yang menyembah matahari, ini saya beri contoh, gitu kan. Mereka mengetahui bahwa matahari memiliki kekuatan, mereka memiliki kuasa, bisa menumbuhkan, bisa menyehatkan kita segala macam. Nah, cuma mereka itu karena memang tidak memiliki memang sifatnya demikian, bangsa-bangsa itu ya, bangsa-bangsa di luar Yahudi, sehingga mereka cuma bisa sampai kepada gitu loh, matahari ini memiliki kekuatan, memiliki kekuatan yang luar biasa, yang bisa memberikan manfaat bagi kita dan bagi seluruh alam semesta. Cuman sampai seperti itu ya. Tetapi orang Yahudi itu memiliki kesadaran lebih. Nah, ini yang harus ditularkan oleh orang Yahudi kepada bangsa-bangsa ya. Jadi kesadaran terhadap
ada apa di balik matahari, siapa yang memberikan kekuatan kepada matahari yang sedemikian luar biasa itu tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Itu hanya dimiliki oleh orang Yahudi. Maka dari itu orang Yahudi ngerti, oh ini matahari itu hanya juga ciptaan. Dia diberikan kekuatan, diberikan kuasa ataupun diberikan fungsi yang demikian hebat oleh si pencipta. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi itulah yang makanya membedakan antara orang Yahudi dan bangsa-bangsa. Nah, terus lanjut, maka dari itu ide awalnya adalah sebagaimana yang tadi Rabi katakan bahwa manusia pada awalnya itu adalah satu kesatuan, yaitu makanya Tuhan itu menciptakan satu orang manusia pada awalnya, yaitu Adam. Nah, di dalam Adam yang pertama ini tidak ada perbedaan, ya kan? Nggak ada Adam bagian mana segala macam. Nggak, kita cuma taunya manusia satu pertama, dan memang Taurat juga tidak memberikan demikian, ya kan? Satu manusia, dan manusia itu diberikan tugas untuk apa? Untuk membawa untuk menchannelkan kemuliaan Tuhan kepada dunia ini, dia kepada seluruh ciptaan, kepada seluruh yang ada di dunia ini, makhluk apapun yang ada di dunia ini, dan juga membawa semua makhluk ciptaan itu kepada kemuliaan untuk bisa mengerti Hashem. Nah, itu tugas manusia, tugas Adam. Nah, tetapi sayangnya ketika kita semua sudah tahu bahwa Adam itu makan buah pengetahuan sehingga terjadi degradasi, ya kan? Nah, maka dari itu sudah mulai terpisah-pisah. Kesadaran terhadap hal fisik itu ada di bangsa-bangsa, kesadaran terhadap adanya pencipta itu dikelompokkan menjadi di dalam bangsa yang namanya bangsa Yahudi. Nah, sehingga ke depannya gitu kan, bangsa-bangsa itu harus memiliki kesadaran yang sama seperti orang Yahudi. Seperti itu, memiliki kesadaran tentang pencipta yang sesungguhnya. Nah, itulah sebetulnya yang sedang terjadi, fenomena yang sedang terjadi saat ini. Begitu banyak saat ini bangsa-bangsa di luar daripada Yahudi yang disebut oleh Rabi sebagai Noahide, yaitu kita semua dan beberapa orang lain yang di belahan bumi lainnya juga, yang sudah memiliki kesadaran bahwa oh, ini ada sesuatu yang lebih luar biasa. Ini ada sebuah pencipta, ada satu pencipta yang memang yang wajib kita sembah. Bukan siapa-siapa, tetapi benar-benar pencipta. Nah, penciptanya ini yang benar itu yang mana? Nah, maka kita mencari kebenaran, maka kita mencari sampai kita ketemu dengan orang Yahudi. Nah, Rabi mengatakan bahwa fenomena seperti ini adalah seperti kita merasakan awal daripada Masyiah. Karena ketika Masyiah dinyatakan, seluruh bangsa itu sudah menjadi seperti kita, yaitu sudah kembali kepada Taurat, sudah kembali kepada kebenaran Taurat, memiliki kesadaran yang benar tentang Tuhan, ya seperti itu, ya. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa kesadaran atau consciousness terhadap divine, terhadap pencipta itu menjadi milik daripada semua orang. Itulah tugas orang Yahudi. Ya, orang Yahudi itu tugasnya itu, Bapak Ibu sekalian, menularkan kesadaran akan pencipta itu kepada seluruh bangsa-bangsa. Sehingga seluruh bangsa-bangsa memiliki hal yang sama, dan seperti lingkaran, seperti siklus. Adam diberi tugas seperti itu, tidak ada perbedaan, tetapi karena ada sesuatu dan lain hal, ya kan, maka dia makan buah pengetahuan itu, maka harus dipisahkan tadi seperti itu dibilang. Nah, tetapi orang Yahudi ini terus dia melalui ribuan tahun, bayangkan ribuan tahun, ya, orang Yahudi terus menjalankan tugasnya, dan kita bangsa-bangsa itu harus respon ke situ sampai kepada akhirnya nanti di zaman Masyiah itu kembali kepada Adam yang pertama itu tadi, di mana seluruh umat manusia itu memiliki kesadaran yang sama dan melakukan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh Hashem. Over to you, Rabbi. You are on mute, Rabbi. I'm sorry. You are on Sorry mute. about that. Yeah. Okay, thanks. Well, I just want to finish by saying that we made a booking now for a hotel in Melbourne for a Noahide conference. And that will begin on the check-in time is Sunday the 5th of February, and the checkout day is Thursday the 9th of February. So there are 3 whole days, Monday, Tuesday, and Wednesday, and we are planning a
we are planning a conference. Well, I'll be able to send you the details and hopefully some of the costs. There will be people can share rooms or take rooms on their own. It's the difference of price, of course. But we hope that we would be delighted if we can have some of you come to join us for that Southeast Asian Noahide Conference and Australasian Noahide Conference in early February. So please God, I will send you more information. But I just want to let you know about it, that we're now beginning to plan it, and it will be very nice to see some of you if you can come. Okay. Oke, Bapak Ibu sekalian, Rabi memberikan pengumuman bahwa beliau sudah mengorganisasi, sudah mulai booking hotelnya juga, yaitu di tanggal 5 dan sampai dengan tanggal 9. Nah, itu akan digunakan untuk Australasia Noahide Conference yang pertama kali sepanjang sejarah. Dan Rabi mengharapkan beberapa dari kita bisa bergabung, hadir di dalam conference tersebut. Nanti detailnya akan diberikan lebih lanjut oleh Rabi kepada kita. Okay. All right. I have to stop here now, unfortunately. Yes. Thank you very much for joining me again, and we'll meet again, please God, next week. Baruch Hashem, the pleasure is ours, Rabbi. Thank you so much for your teaching. Also, it really shapes us. It really makes us walk in the true path of Taurat. So it's really a blessing for us. Thank you so much. I'm very happy. Okay, nice to see you all. Shalom. Rabbi. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya ada satu terjemahan lagi yang belum diterjemahkan, yaitu pertanyaan tadi di bagian awal. Nah, seperti ini, karena minggu lalu Rabi kan berkata bahwa sebelum kita membahas terkait dengan tadi ya, bahwa fungsi orang Yahudi dan bagaimana hubungannya dengan kita, dan bagaimana siklus itu nanti kembali lagi, tadi sudah kita jelaskan. Rabi berkata minggu lalu kan terkait dengan makna spiritual daripada setiap perintah, ya kan, baik perintah Yahudi maupun perintah non-Yahudi. Ya kan, perintah bagi Bani Noah itu lebih mudah untuk dipahami gitu kan, karena memang semuanya itu sangat-sangat rasional. Nah, tetapi bagi orang Yahudi itu ada perintah yang memang agak-agak spesifik yang sepertinya tidak bisa dipahami. Nah, maka dari itu di dalam Taurat sendiri pun perintah bagi orang Yahudi dibagi menjadi dua, yaitu mishpatim, perintah yang dapat kita pahami, dan juga hukim, perintah yang tidak dapat kita pahami. Istilah terjemahan simpelnya seperti itu. Nah, tetapi tadi Rabi berkata bahwa Rambam itu juga mengajarkan kepada kita, sedapat mungkin kita boleh mencari tahu alasan. Tapi bukan berarti mencari tahu alasan itu bukan berarti lalu ini ya, maksudnya kalau kita tidak menemukan alasannya atau kita sudah ada apapun gitu ya, berarti kita berarti ini udah nggak masuk akal dong. Bukan untuk dilakukan atau tidak dilakukan ya. Orang Yahudi mencari alasan itu bukan untuk dilakukan atau tidak dilakukan, tetapi lebih untuk pemahaman seperti itu ya. Jelas karena ini adalah perintah, dan perintah itu berarti harus dilakukan seperti itu kan. Nah, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, sebetulnya baik perintah yang tidak bisa dimengerti pun, tadi Rabi menjelaskan bahwa memang itu juga pasti ada alasan spiritualnya, yaitu untuk mengkoneksikan kita dengan Tuhan. Dan tadi Rabi menjelaskan bahwa perintah yang bisa dipahami, yang kategorinya mispatim, itu pun juga ada alasan yang sebetulnya ya kita pun juga akhirnya kita mentok dan tidak bisa lagi mencari tahu alasan di balik itu semua. Contohnya adalah hukum terkait dengan pencuri, ya kan? Hukum terkait dengan orang yang mencuri adalah di dalam Taurat dikatakan bahwa orang yang mencuri dia harus wajib mengembalikan barang yang dicurinya kepada pemiliknya. Masuk akal, ya kan? Harus dibalikan, restitusi. Nah, tetapi Torah mewajibkan bahwa yang dikembalikan adalah 2 kali lipat. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa 2 kali lipat? Kenapa tidak 3 kali lipat? Kenapa tidak 4 kali lipat? Kenapa tidak 10 kali lipat? Kenapa demikian? Nah, itu kan sesuatu yang kita mungkin bisa cari-cari alasannya, tapi kan juga akan banyak sekali. Nah, di situ ada kemahatauan Tuhan yang berkata bahwa untuk pencuri 2 kali lipat balikin, seperti itu. Ya, itu dari sisi mispatim, dari sisi yang bisa kita pahami. Dari sisi yang tidak bisa dipahami, yang tidak bisa dinalar, seperti contohnya adalah hukum kosher buat orang Yahudi,
itu ada alasannya juga sebetulnya kalau kita bisa mau mencari alasannya, dan ini dijelaskan oleh Ramban, Rabbi Moshe ben Nachmanides gitu kan, Rabbi Moshe bin Nachman, dikatakan bahwa sebagian besar binatang-binatang yang dilarang atau yang tidak boleh tidak masuk dalam kategori kosher adalah mereka adalah predator. Contohnya adalah singa gitu kan, lalu anjing gitu, lalu apalagi burung-burung pemakan daging, itu kan predator. Nah, artinya gini, sebetulnya kita tahu bahwa manusia itu mendapatkan energi dan mendapatkan elemen untuk bisa hidup, dan faktanya adalah bahwa ketika kita makan, kita membawa elemen yang dari yang kita makan tersebut untuk kita elevate gitu kan. Jadi boleh dikatakan sebuah istilah yang berkata we are what we eat, kita adalah apa yang kita makan, itu benar adanya. Sehingga ketika orang Yahudi itu makan daging predator seperti itu ya, ada elemen kesadisan, ada elemen yang tidak refine, tadi dikatakan oleh Rabi, kekejaman lah atau apa gitu kan, yang ikut masuk ke dalam tubuh gitu ya. Sehingga hal ini buat orang Yahudi itu sangat sensitif, bisa menghambat mereka dalam tugas yang diemban oleh mereka yang tadi kita sudah bahas secara panjang lebar. Maka dari itu orang Yahudi nggak boleh makan yang demikian. Orang Yahudi demi menjalankan tugasnya dengan baik dan sukses, harus makannya itu dipilih, yaitu adalah makan dari makanan-makanan yang refine, yang sudah baik, gitu kan. Bnei Noah tidak diperintahkan demikian, tetapi sekali lagi, bila mana kita ingin dengan pemahaman seperti itu, ingin membuat hidup kita lebih baik, ya silahkan. Tapi jangan pernah berkata bahwa itu perintah Tuhan. Kita boleh berkata, kita tidak makan yang lain-lain, kita mengikuti dietnya Imamat 11, mengikuti dietnya orang Yahudi, karena kita ingin mendapatkan manfaatnya. Karena itu baik buat kehidupan kita. Silahkan. Itu boleh dilakukan. Oke, baik. Demikian terjemahan lengkap, dan saya cek dulu. Ya, sudah selesai semua, tidak ada yang ketinggalan. Semoga Bapak Ibu sekalian, pemahaman yang tadi diberikan oleh Rabbi Cowen, Rabbi Bnei Noah Indonesia yang membimbing dan menaungi kita, dapat menjadi tambahan pemahaman, dan sehingga kita bisa lebih mantap lagi berjalan di dalam hidup kita ini, dalam guidance dan dalam panduan Taurat. Oke? Silakan kembali kepada aktivitas masing-masing. Hashem menyertai, Hashem memberkati, dan biarlah Hashem senantiasa membuat semua apa yang kita lakukan berhasil untuk kemuliaan Tuhan, dan biarlah kita juga diberikan diberikan kesempatan untuk bisa melihat Masyiach dinyatakan di dalam kehidupan dan di dalam generasi kita saat ini. Amin. Saudara Pak, Lehat Traot, dan sampai jumpa kembali.